તે તારી ફાઇનલ યરની ફિલ્મ માટે why did you choose the subject like menopause? You could have chosen some young subject, being such a young girl. Why menopause? Basically for me, last year when you started bleeding more and it became harder for you, I was also not understanding what you were going through, and I think that made me realize how little I know about it and how ignorant I've been to things that happen outside my little bubble, my world. And I felt like મને જ નથી ખબર તો how will I help you? For me it's more about it should be like a conversation starter for every family. बहुत गुस्से करता था and all of that. Come on. करता था. Is it? अजू नहीं करता? हाँ, मैं करूँ चुप. Last year when it all started. Hi, I'm Rupal Dilati. हमारा नाम गौरी है. Jennifer Kapadia. Yasmin Ilyas Mansoori. Hima Bindu. संध्या जय. जयश्री केतन भट्ट. મારું નામ ડૉક્ટર કીર્તિદાબેન પરીખ છે. What is menopause? Where you lose your capacity to reproduce, that is the cessation of menstruation, which you call it as menopause. There are no common symptoms or complaints. Every woman experiences different complaints, symptoms. એવું છે ને એ લોકો એકબીજાની જોડે વાત ડૉક્ટરને સાચું ના માને પણ આને મને આવું કહ્યું હતું, અમારા પાડોશીને આવું થયું હતું, મારા માસીને આવું હતું, મારા કાકાને આવું, કાકીને આવું હતું, એ રીતે કરીને ઇન્ફોર્મેશન ભેગી કરે એટલે they don't get the real information. So they should not listen to family member. They should go to a doctor, a qualified person who can explain them. Menopause for me was kind of a no-brainer, or no, nothing really happened because I was on the pill for a very long time after my second child was born. And then I just thought in my mind that it's been too many years that I've been on the pill, which is not really wise. So I went to the gynec and said like, this is it. So she said, yes, of course, you've been on the pill too long, so you should quit. So I just quit, and because I quit, I didn't have periods anymore. And then that continued for a year, and then the gynec said it's done. So like, I kind of possibly menopause was waiting, at the door to come in, and it didn't come in because I was on the pill, and then it just happened. અને કોપરટી પહેર્યા પછી મેં ઇઝીલી 5-6 વર્ષ કાઢ્યા, એના પછી પાછી ચેન્જ કરીને 2-3 વાર મેં કોપરટી ચેન્જ કરી અને એના પછી મારે આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ થયા મને ટાઈમિંગ્સના, એટલે મને એમ થયું ફીલ કે કદાચ કોપરટીના લીધે છે. પણ પછી મને ફર્ટિલિટીનો રિપોર્ટ ને બધું કરાયા પછી ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો મેનોપોઝનો ડ્યુરેશન ચાલે છે. કોઈકવાર 4 મહિના રહે કન્ટિન્યુ, કોઈકવાર આમ 15 દિવસ કન્ટિન્યુ રહે, કોઈકવાર હેરાન થયા કરું, કોઈકવાર એવું થાય કે મને હવે મારાથી આજે અશક્તિ બહુ છે, કશું કામ નથી થવાનું, પણ બીકોઝ ઓફ ચિલ્ડ્રન વી હેવ ટુ ડુ વર્ક્સ, એટલે કરવું પડે, ઈચ્છા હોય કે ના ઈચ્છા હોય, બધું આપણે રૂટીન ચાલુ જ હોય. पूरा ब्लड निकलता है, पैरों में आता है, पूरे बाथरूम में आता है, आने जाते हैं ना तो रेले निकलते, इतना जाता है. अभी इस बार गया लेकिन इतना नहीं गया, 2 से 2.5 महीने के बाद आया. मुझे हुआ थोड़े दिन, 15 दिन चला, फिर भी थोड़ा 15 दिन को स्टॉप हुआ. In my workplace, I used to have tension because of the heavy flow of the blood, because big lumps of blood used to be creating a problem for me, overflowing from the pad and all. So it becomes, it used to give me a tension. I could not sit for a long period because of the fear of staining myself. So I used to manage without sitting for almost 6 to 7 hours, and I used to stand and manage for the whole period time. Still I am in the phase
how do I complete this? See, there'll be a span of years where you won't look very good or something. Changes, bodily changes થશે તો people don't accept it and you also don't accept it. તો એ બંને વસ્તુ સોસાઇટલ છે. Again, they just say કે આ બધું તો બહુ જ નોર્મલ છે, તમને જે બી પ્રોબ્લેમ્સ થશે they are supposed to happen, they are meant to happen, you are meant to deal with it. No, nobody is meant to deal with any problems and pains. Nobody has ever spoken about this, like, you know, people are saying you have menopause. So the only discussion which we have had is because religiously we would not allow, like, you know, some family friends who are who are married to the priests, and because the priests have things stricter, the rules are stricter, they have stopped doing some activities in their house which are religious, because they don't know when they'll start their periods, and if the religious activity is going on, it can't be stopped midway. इसमें मोनोपोज में क्या होता है कि 10 दिन तक हम नहीं कर सकते, लेकिन 10 दिन के बाद भी अगर आपको पीरियड चालू है तो उसको हम बीमारी बोलते हैं, और हम पेड लेके भी नमाज पढ़ सकते हैं. हमारी नमाज माफ़ नहीं है. उसको पेड लेते हैं, ख़राब होता है, उसको फेंकते हैं, नमाज पढ़ते हैं साफ पेट से, फिर वापस साफ पेट से नमाज 5 टाइम की होती है हमारी. Being a, like, you know, single family and a single female in the house, ये तो possible જ નહોતું કે હું આ touch ના કરું, પેલું touch ના કરું, something like. But yeah, of course there are, like, તમારા when you have to go to the temple, we would not go only because we have been taught that when you are bleeding you should not go to the temple or somewhere. So it's okay, but there is a lot of generation gap. So now new generation, they have a lot of arguments about it, why we can't, and we have never done that. So it is there in our mind since the birth, like, you know, since we got our first period, we know it, that if you are bleeding, or not exactly bleeding is the word, but if you have got your periods, you cannot go to the temple. છોકરાઓ નથી કરતા તો અમે શું કરીએ? એટલે રોજ કેટલા ઝઘડા કરીએ? Everybody was doing the same thing. So अगर आज હું કરું છું તો my mother has also done it, her mother has also done it, her mother has also done it. So for ages it is a practice in the family. So for us there wasn't a question of asking anything, why not this and why this. Women are not you know, still made to discuss things, to decide things, or to address things. They are somebody to just live by things. થોડા મોટા છે એટલે એમ થોડું બતાવજો, આ કરો, ઓલું કરો, ફલાણું કરો. છોકરાઓ પેલા ટોપલી લઈને ફરે તો છોકરાઓને જોડે લઈ જાય, 2.5 કિલો 3 કિલો બટાકા ઉપાડી જોડે લઈ જાય. હું ટોપલી ઉપર એ આંબાવાડી, નહેરુનગર, પાંજરાપુર એટલે સુધી જાતીથી વજન ઉપાડી દઉં. Wide hips being fertility, people looked for, the goddesses were you know, called beautiful because they had wide hips. So the entire focus is on fertility. Fertility plays a very important role. There's a word called banj. So you're trying to say you're infertile, is something bad, you know, it's a curse on you. Hence, telling people that you've crossed this ability to have children, I don't think anybody in their right minds would like people in society to know about it. लेडीज को लेडीज के साथ शेयर करने में इतना वो नहीं, दिक्कत नहीं है. अगर किसी जेंट्स के साथ शेयर करनी तो ठीक है, तो थोड़ा वो मतलब नहीं बताएगा इतना. मतलब जैसे अपने केस में ज्यादा रहता है मुस्लिम्स में. એકદમ જાતે શેર ના કરી લે, લાઈક મારા ઘરે હા મમ્મી છે તો એ she told me the same thing, right, कि पप्पा साथे के भाई साथे आ बधी बातों ना करी. एक बार नहीं, उसके हस्बैंड के साथ कर सकते थे, बेटे के साथ नहीं कर सकते. ना क्यों ऐसा, क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा ऐसा वो तो मर्यादा हम लोग में रहता है. અત્યારે તો બધું ચાલે છે. આ છોકરી આપણને બધી વાત કરે અને એ જમાનામાં છે ને મમ્મીને વાત ના કરે, શરમ આવે. આ ટાઈમમાં થઈ દિવસ રિયા તોય બી નાખે કે સાસરે મોકલીને દિવસ રે કે મારા આટલો દિવસ એવું નાખે. એ ટાઈમમાં મારી બેન છે ને માથી મોટી હતી, 3 મહિના સુધી વાત નથી કરી. Women, I guess, do not want to tell people about this very openly. For one is that they don't want it. You know, they do not want the world to know that they are no longer reproductive. At least in a country like India, where reproduction, you must notice, is a very strong quality in our social life. You know, a girl who's married is always blessed with, may you have many children. It's like Putravatu Bahom, you know, you have lot of children. The focus is on fertility.
So there are communities which will be talking about, like, with pride that I have so many children, at least in the earlier times. So menopause would be like letting the world know that I am now useless. At a stage of hitting menopause, તો તમને તમારી યુઝફુલનેસ ઓછી થતી દેખાતી જાય. Well, again, you're always alone half of the times. There's this empty nest syndrome, which is very societal and definitely personal. Your kids are out, probably your elders are not living with you, or your husband's out. He is also going through some changes. You are also going through some age-related changes. So, બંનેઓનો સાથે છે. You don't have a lot of things to look forward to for the day. So the woman starts to feel less useful, less productive, less used actually. Not everybody looks up to her now. જે પહેલા હતું તું. I never had an experience someone doing for me. I do it on my own for all the things. Only the time I can't do, I just yell at my daughter. Then she gets up and does the work. But she understands, no, mama's patience is gone, so I need to take charge. क्या मैं करती तो why don't you? Initially, when I actually entered into the perimenopause phase, he was of the belief that life. It is just a phase of life that comes and goes. You don't have to give a lot of importance to it. તો મને એક્સપેક્ટેશન નથી કે પપ્પા સમજે કે શું છે કે પછી નહીં એટલી બધી મેં રાખી જ નહીં કારણ કે મને એવું હતું કે મારા ભાઈઓને બી નથી એટલી બધી ખબર પડતી જેન્ટ્સને આ બધામાં ખબર નથી પડતી એટલે મેં એમની જોડે કોઈ એક્સપેક્ટેશન રાખી જ નહીં. કોઈને ના કહ્યું કોઈને ના કહ્યું કે છોકરાઓને કોઈ બટા મને તકલીફ છે તમે થોડું કામ કરો મને નહીં કરી શકતી. ઘર તો હવે બહુ કઈ એવું નતો કે આપણું છે થોડું મદદ કરવી પડશે એવું હતું તો કાયમ કેવું. Because they have seen us getting periods every month periods, so they feel કે okay periods irregular થાય છે તો એ બી એક one kind of pattern જ છે, maybe body pattern છે કે કંઈક something, but at this age કેમ એવું થાય છે એવું એમને ના સમજ પડે કે પહેલા કેમ નતું થતું હવે જ કેમ થાય. તું જેમ સપોઝ હું ગુસ્સે થઉં છું કે મને જેમ કે હું ડોક્ટર પાસે ગાયનેક પાસે ગઈ વખતે હું એકલી જ ગઈ હતી, મારા હસબન્ડ નહોતા જોડે વખતે એમની પાસે ટાઈમ નહોતો, મારી જોડે નહોતા આવ્યા, ગાયનેક જોડે કન્સલ્ટમાં હંમેશા હું એકલી જ જતી હતી. તો એવું ઈચ્છતી હતી કે મારા હસબન્ડ આવે ને મને સમજે ને ઇવન ડોક્ટર જે કહે છે એ સમજી શકે એમ, પણ એક એમની પાસે ટાઈમ જ નહોતો એ વખતે. એટલે એટલા બિઝી રહેતા હતા શેડ્યુલમાં પોતાના બિઝનેસમાં, તો એ ટાઈમ નહોતા. આજે તું ભાભી જોડે જતી રહેશે, આજે તું એકલી જતી રહેશે, આજે તું આમ જતી રહેશે, અને એમને એવું હતું આ ઇઝીલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે એટલે ઇઝીલી હેન્ડલ કરી શકે છે. એમને મારા પર એવો ટ્રસ્ટ હતો, પણ મને એવું ફીલ થતું હતું કે એ મારી જોડે ટાઈમ નથી આપતા. સો જ્યાં સુધી તમારા ઘરમાં કોઈને ના થાય ને ત્યાં સુધી મે બી મેન માટે ડિફિકલ્ટ છે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ઓકે નાઉ ધીસ ઇઝ કોલ્ડ મેનોપોઝ સ્ટફ. Menopause is such a taboo topic in our country, in our society. It becomes important for us to address it. After speaking to all these women, I've realized that we as a society need to create a comfortable space for women.